guys! Welcome to my channel. And today's vlog, gagawa ulit tayo ng masarap na ulam. Samahan niyo po ako. Ito po ang mga ingredients. Mga katakam, 350 grams for kasim, 2 pirasong kamote, 1 pouch pong Del Monte tomato sauce, 1 kutsara lang itong liver spread, at 1/2 tablespoon sugar, laurel, isa, and 1 medium onion, 5 cloves garlic. At ito po yung mga hiniwa kong isang maliit lang po na red bell pepper. Ito po yung 3 pieces of cayenne pepper. At ito po, salt and pepper to taste. So let's start.